Herkese hoş geldiniz. Ben ISC World ekibinden Ayşenur Özcan. Bugün Hawai'i Preparatory Koleji'nden Uluslararası Öğrenciler Kabul Direktörü Maria Mora ile görüşeceğiz. Görüyorsunuz onu da şu anda screen'de. Görüşmeden önce bizimle henüz tanışmayanlar için kısaca ISC World'dan bahsetmek istiyorum. Değişim programlarının dünyada yaklaşık 90 yıllık bir geçmişi var ve biz 30 yıldır bunu Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Senede yaklaşık 200 ila 300 arası öğrenci yurt dışı lise eğitimi, deneyimi yaşamak üzere bizim tarafımızdan yurt dışına gönderiliyor. Bunlara ek olarak da özel lise ve üniversite danışmanlığı konusunda da çalışıyoruz. Öğrencilerimizi seçerken öncelikle öğrenci bize aday oluyor. Sonrasında onu bir dil sınavına tabi tutuyoruz. Burada yeterlilik kazanan öğrencileri de mülakata alıyoruz. Bunu takiben öğrenci-veli görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlardaki ana amacımız öğrenci böyle bir değişime, böyle bir serüvene hazır mı anlamak psikolojik olarak ve bununla birlikte de öğrencinin ihtiyaçlarını anlamak ki onun için en uygun okulu seçebilelim. Sonrasında program ve okul başvurularını gerçekleştiriyoruz. Kabul maillerini takiben de program başvuru işlemlerini tamamlıyoruz. Temmuz ayında da seçilen öğrencilerimizi bir oryantasyon kampına alıyoruz. 4 günlük böyle hani yoğun bir oryantasyon kampı. Buraya mezunlarımız da katılıyor. Bu 4 gün içinde öğrencilerimizi yaşayacakları deneyime hazırlamak için hem böyle teknik açıdan hem de psikolojik açıdan hani gündelik hayatta ne gibi şeyler onlar için önemli olacak. Bunları böyle kapsadığımız bir oryantasyon programı gerçekleştiriyoruz. Bunun sonrasında da öğrencilerimizi yurt dışına gönderdikten sonra da ekibimiz ve aynı zamanda mezunlarımız öğrencilerimizin eğitim sürecine destek olmak için onların yanında oluyorlar. Kısaca ISC World böyle. Şimdi Maria ile sohbetimize başlayacağız. Hawai'i Preparatory ile ilgili. Aloha Maria. Aloha everyone. Thank you so much for the introduction. My name is Maria, as I mentioned before, and I work for Hawai'i Preparatory Academy, which is a school located in Hawaii, and I work with all the international students in admissions. So I'll be your main contact person, and feel free to reach out anytime. We're very lucky because we have an office right here in Europe, in Madrid, Spain. So the time zone, it can be a little bit similar. So just letting you know that you can reach out to me anytime, and you'll be able to connect with me. I do travel back and forth to Hawaii. So if you end up coming to the school, you're going to be able to meet me as well in person in Hawaii. So yeah. I need to translate. Yes. No, awesome. Okay. Maria kendini tanıttı. Hawai'i Preparatory'de uluslararası öğrencilerin kabulünden sorumlu kişi olarak kendini tanıttı. Ona istediğiniz zaman ulaşabileceğinizi söyledi. Hawai'i Preparatory, Hawai'de yer alan bir okul ismi itibariyle de. Ve İspanya'da, Madrid'de de bir ofisleri var aynı zamanda. Yani hani bu zaman dilimleri açısından hani ulaşımında bu yüzden kolay olabileceğini söyledi. Sık sık Hawaii'ye gidip geliyormuş ama İspanya'da da bulunuyor. Yes. Good. Awesome. Yeah. Thank you. So I'm going to share my screen right now to be able to show you. Okay, let's put this bigger. Sorry about that. Okay. Hold on 1 second. Let me move this. Okay, here we go. Okay, wonderful. So yeah, so for the people that haven't been to Hawaii before, I want to show you first where we're located. So we have 8 different islands, okay? And we're located in the biggest one, which is called Hawaii, after the name of the state. And it's also called Big Island. And we're located in a small town called Waimea, Kamuela, which is only 45 minutes away from Kona, which is a bigger town where the airport is located. We are only as well 10 minutes away from the ocean, from the beach, 10-15 minutes away from the ocean, the beach. And it's a really nice town, very safe, and it's really, really nice. I'll show you a little bit more pictures.
Okay. Şimdi bu okulun nerede olduğunu gösteren bir harita bu. Hawaii'deki bu en büyük adada Hawai'i. Burada 8 ada var ve bunun en büyüğünde olduklarını söyledi. Burada Waikoloa köyünde olduklarını söyledi. Bu da bu havaalanına çok yakın yani bir mesafede. O da işte havaalanının olduğu yerde hemen aşağıdaki Keuhao. Did I pronounce it right? Kona. Yeah, it's Waimea Kona. Yeah. Bu işte buraya yakın bir şeyde olduğunu söyledi. Okulun yeri inanılmaz sahile 10 dakika uzaklıkta bir yerde. Çok güzel bir lokasyon gerçekten. Yes. So to show you better, here is Waimea, where the red star is. It's where we're located. And here is Kona. Kona, it will be the airport that students have to fly in. Bu kırmızı yer, kırmızı nokta yıldız, okulun olduğu yer, sarı yerde havaalanının olduğu yer. And then we'll pick you up in Kona and bring you to the school. Ve Kona'da siz geldiğiniz zaman eğer Hawai'i Preparatory'e gitmeye karar verirseniz oradan sizi alıyorlar ve okula götürüyorlar. Yeah, so here are some options for flights that you can take. So my recommendation will be to do a straight flight directly from anywhere in Europe or Turkey, anywhere. You can do straight flight to Los Angeles or San Francisco. And then from there, you can jump into Kona. So it's usually 2 flights that you take to get there. And you can do everything in one day. Uçuş rotasından bahsetti. Yani Türkiye'den gelirken direkt Avrupa üzerinden gelebilirsiniz veya işte Los Angeles veya San Francisco'ya uçabileceğini söyledi. Genelde 2 uçak, 2 aktarmayla oraya varabildiğinizi söyledi. Good. And then a little bit about living in Hawaii. So this is actually living in our own island. So just to show you a little bit of the difference. So our island, it's very special. So one of the things that I love the most is that from the 13 ecosystems that we have around the world, we have 11 of them in the island, meaning that you're going to be able to see, you know, a snow, grassland, forest, desert, everything in one place. Bu adada yaşamdan bahsetti birazcık. Hani ne kadar güzel olduğundan bahsetti burada yaşamın ve kendisini de çok sevdiğini söyledi. Farklı birçok hani doğa şeyine işte şey olsun, kar olsun, işte hani çöl olsun, işte yağmur ormanı olsun. Bu tarz farklı birçok ekosisteme ekspoze olabildiğinizi söyledi. So we have beautiful landscapes, as you can see here. So this is actually our Hawaiian canoeing team. So it's a sport that we have in the winter. Fotoğrafta gördüğünüz kendi kanu şeyleri, takımları. Bu kışın yaptıkları bir spor. And then we have nature everywhere. So you can see this picture, for example, it's from our soccer field, and you can see snow right in the mountain. Burada futbol sahasını görüyorsunuz. Yani hemen işte ormanın kenarında ve dağda da hani burada karı görebiliyorsunuz aynı zamanda. And then we try to utilize all the resources that are in the island to be able to teach our students and make the classes very hands-on learning. So you learned by doing things. Yani okuldaki felsefelerden bir tanesi yaparak öğrenmek ve çevredeki bütün hani şeyleri de kaynakları da bunu içine katıyorlar öğrencilere. O kaynakları kullanarak öğrencilere yaparak öğretiyorlar. Yes. So for example, this is an astronomy class. We took students up in the mountain and they're doing star chasing. So it's an activity that they get to do. So you can see that it's very hands-on learning in every aspect. Burada ya özür dilerim çok gülümsüyorum çünkü inanılmaz bir şey yani hani çok benim de şu an öğrenci olmak istedim burada. Burada astronomi dersini yaptıkları sınıfı görüyorsunuz. Stargazing yapıyorlar yani yıldızlara bakıyorlar burada. Astronomiyi bakarak yani yıldızlara bakarak öğreniyorlar. I just told them that I'm smiling too much because I love what I'm seeing and I'm interested again. I love it. I love it. And this is our beautiful campus. So as you can see, it's very outdoor, very into nature, and you have everything you need in there.
So we have here the dorms, and we have all the classrooms right here, and then all the athletic facilities. So we have our own swimming pool. We own about 25 horses. So students, if they want to join our horseback riding program, they can. And you have everything you need on campus. So it's really nice because you only walk 2 minutes and you are in your classroom from your dorm, and the cafeteria is right there, and you do pretty much everything there. Burada kampüsün resmini görüyorsunuz. Kampüs genel olarak size gördüğünüz gibi doğanın içinde yer alan bir kampüs ve ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabildiğinizi söyledi. İşte bu bölgede yatakhane diyeceğim, doğru mu? Dormların olduğunu söyledi ve ders sınıfların olduğunu söyledi. Sınıftan dorma yürümek 2 dakikalık bir yolculuk olduğunu söyledi. Aynı zamanda işte kendi yüzme havuzlarının olduğunu ve yani işte bütün ihtiyacınız olan her şeye burada sahip olabileceğinizi söyledi. So a little bit more about some corners of our campus. This is our energy lab. It's a brand new building that we have at the school. It's pretty nice. And if you take any classes, for example, in robotics or engineering or drones, we have a drone program. You'll be doing it on that building in particular. And it's 100% sustainable. It means that it doesn't need anything from outside to be alive, pretty much. So we have like the solar panels, and it's all open, so we have enough light and the air come through. So it's pretty nice. And it was designed by one of our faculty members. Burada biraz önceki slaytta bahsetmişti. Burada o şeyleri görüyorsunuz, atları görüyorsunuz. 25 tane atları olduğunu söylemişti. Onu söylemeyi atladım. Burada aynı zamanda bu fotoğrafta enerji laboratuvarının olduğunu söyledi. İşte bu mühendislik veya işte hani dronlarla alakalı bir şeyler çalışıyorsanız burada çalışacağınızı söyledi. Burası tamamen kendi kendine yetebilen bir mekanizmaya sahip. İşte solar panelleri olsun. Böyle kendi kendine yeten bir mekanizması var ve bu bir tane onların fakültede çalışan bir öğretim üyesi, yani öğretmenler tarafından, biri tarafından tamamen tasarlanmış bir şey. And then we have our own theater, which is really nice. We have our own cafeteria, which we just renovated it. And then this is the swimming pool at the school. So it's on campus. Burada işte kendi tiyatro şeyleri var, tiyatroları var ve aynı zamanda kendi kafeteryaları var. Burada da havuzu görüyorsunuz, kendi havuzlarını görüyorsunuz. And then I love showing this picture here because this is the outside of the classrooms. One of the things that I love showing is that you can see you're not going to be stuck in a building all day, but you're going to be outside into nature, which is pretty nice. And then, we have here the student union as well. Burada şu sol üst tarafta gördüğünüz onların derslerin yapıldığı yerler. Burada şeyin çok güzel olduğunu söyledi. İşte böyle kapalı binanın içinde değil, hani doğayla iç içe olan bir yapının içinde derslerinizi yapıyor olacağınızı söyledi. And then I always tell students, are you ready for the adventure? Maceraya hazır mısınız? We are very academically challenging, so you have to come ready to learn. And I know a lot of people think Hawaii might be a vacation place, which it is, but for you will be time to study and, grow, but you will be doing it in a wonderful place. Akademik olarak oldukça aslında zor bir programa sahip olduklarını söyledi. Yani gelen kişilerin hani öğrenmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Hawai'i herkes böyle bir hani tatil yeri olarak görüyor. Evet öyle de dedi. Ama bunun yanında akademik olarak da çok güçlü bir programları var Hawai'i Preparatory'de. Yes. So a little bit about the academic model. We have from 9th grade to 12th grade. We have 400 students, so high school, and then they are divided. 50% are day, and then 50% are boarding students. In our boarding population, we have 60% US and 40% international students. And we represent about 25 different nationalities at the school.
Şimdi burada akademik modelden bahsetti birazcık. İşte 9 ile 12. sınıflar arasında 400 öğrencileri olduğunu kız ve erkek olarak. Bunların %50'sinin yatılı, %50'sinin gündüz programına dahil olduklarını söyledi. Ve yatılıda da %60 Amerikalı, %40 da yabancı uyruklu öğrencilerin olduğunu söyledi. And then one thing I want to mention quickly is that I really love the fact that we have a big population of day students because majority of them are Hawaiian and they're coming from the island and they're bringing their culture to the school, which is really nice. So one of the part is that we follow the Hawaiian culture in the school and the values and everything. So I'll talk a little bit more about that in a minute. Okay. Bu 150 gündüz öğrencilerinin birçoğu aslında Hawaii'li öğrenciler. Bunu da çok sevdiğini söyledi çünkü Hawaii'li öğrencilerin bu Hawaii kültürünü okulun içine bu şekilde hani ekspoze ettiklerini, onların da ekspoze olduklarını söyledi. And then a little bit more about the academic model. We're very traditional, but we're also very progressive. In the traditional aspect, we offer honor classes, we have AP courses, which are advanced placement, okay? They have an upper level. And then our classes are very small. So we usually have about 15 students per class. So you get that one-on-one relationship with your teacher. The traditional part. Akademik modelden birazcık daha bahsetti. İşte hem tradisyonel hem de ileri yani progresif, ileri odak yani gelişme odaklı bir yapılar olduğunu söyledi. Bu geleneksel tarafta işte bu onur dersleri, bunlar daha hani advanced placement gibi, bunlar daha hani üniversiteye hazırlık, üniversite derslerine eşdeğer dersler oluyorlar. Onların olduğunu, işte daha böyle ufak ders sınıfları olduğunu, işte 15 kişilik gibi, bunun da öğretmenlerle o birebir deneyimi öğrencilere sağladığını söyledi. And then in the progressive side of it, we're always looking about what are going to be those jobs in the future and how can we prepare better our students for those jobs. So what are skills are going to be needed, working in teams, working with different cultures, and we do this through project-based learning. Bu diğer tarafta, işte progresif tarafta, yani daha böyle gelişmeye odaklı tarafta da bu gelecekteki işlerin neler olabileceği ve bu işlere öğrencileri nasıl hazırlayabilecekleri konusunda sürekli böyle hani kafa yorduklarını söyledi. Bunda daha böyle hani bu konularda da daha proje bazlı çalışmalar yaptırdıklarını söyledi öğrencilere. And then here's a little bit about the academic offerings that we have at the school. So we have many different classes. So you don't need to look at them right now because I know there's a lot. But one thing that, I wanted to tell you is that, for example, if you want to come and you have low English and you need to improve your English, we offer different classes for that. So in ESL. And then we offer all kind of courses. So if you want to do marine biology or you want to do anatomy because you're thinking about studying medicine in the future and you want to try that, or you want to be, taking some Hawaiian classes or be part of our economic courses, we offer many different classes for you to join. Burada akademik derslerin bir listesini görüyorsunuz. Yani mesela işte İngilizceniz kötü, geliştirmeniz gerekiyor. ESL gibi dersleri verdiklerini söyledi. Hem bunun dışında yani burada bakabilirsiniz, bir sürü ders var. İşte bu işte, doktor, tıp okumak istiyorsunuz, işte anatomi dersi var mesela alabileceğiniz, işte veya marine biyoloji dersi var. İşte veya ekonomi dersi var veya Hawaiice öğrenmek istiyorsunuz, onun dersi var. Yani birçok farklı ders var expose alabileceğiniz. And then a little bit more, I know sometimes the students, when they come abroad, they come for a year or so, but if you decide to stay and graduate with us, which we will love that, we offer a college placement opportunity where students, if you want to go and study college in the US, or you want to go back to your country, or you want to go to Europe or anywhere, we can help you get into college. So we'll help you on that step. So here's a little bit about all the colleges where our students have been accepted and they have gone to those colleges in the past years. Şimdi genelde hani öğrencilerin bir sene gidip gelmeye gibi şeyler olduğunu söyledi ama hani burada kalmayı seçerseniz, hani uzun vadede okumayı seçerseniz
size hani bu üniversite yerleştirme konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Burada son işte birkaç senede, 3 senede öğrencilerinin kabul aldığı okullardan bazılarını görebilirsiniz. İşte Harvard var, mesela UCLA var, bunlar bildiğimiz okullar, UPenn var, King's College, bunlar hani top 15'in içindeki okullar, aslında hepsi dünyadaki burada gördüğümüz oldukça başarılı bir şey. Yes. Good. And then we have some unique programs that, it makes us, very unique. And we have, I will say that a lot of the students actually come to HPA because they want to join these programs that are really awesome. So either if you want to do scuba diving, you can get your certificate with us, or, if you already have a certificate, you can bring it and join our scuba diving trips and courses that we have. And then we have the Green Sea Turtle Research Program that you get to work with turtles. And actually, we have a partnership with the government of Hawaii. So you're going to be out in the ocean working with the turtles. We do the turtle tagging. We are also the only school in the US that actually has the license to work with turtles. So it's very big. And you even learn how to take the blood type of a turtle, which you do it from the neck. It's a little bit weird. So yeah, you have many different programs, and then we have a lot of environmental and sustainability initiatives as well that you can join. Burada işte sahip oldukları farklı, yani hani daha diğer okullara göre farklı olan programlardan bahsetti birazcık. Birçok öğrencinin de bu programlara dahil olmak için geldiğini söyledi. Burada mesela işte scuba diving kursları alabiliyorsun, dersleri alabiliyorsun scuba diving ve bunu sertifika alabiliyorsunuz burada. Hani sertifikanız varsa da onlara katılabiliyorsunuz. Bunun dışında işte mesela burada enteresan bir şey var, bu yeşil deniz kaplumbağaları diye çevireceğim bunu. Yeşil deniz kaplumbağaları araştırması. Burada Hawai'i devletiyle de bir partnership, yani hani bir şey içindeler. Birlikte çalışıyorlar onlarla. Amerika'da sadece bu tip şeyler, kaplumbağalarla çalışma lisansı onlarda var ve burada hani bu kaplumbağaların üzerine işte araştırmalar yapabiliyorsunuz, onlarla hani öğrenebiliyorsunuz ve işte mesela dedi işte onların kan gruplarını nasıl öğreneceğinizi şey yapıyorsunuz. Mesela boynundan dedi, birazcık garip dedi. Hani boynundan alıyoruz dedi şeylerini öğrenmek için. Birçok böyle çevresel işte sürdürülebilir çevresel programları olduğunu söyledi, içine katılabileceğiniz. Good. And then we have other top programs. So we have the partnership with the NASA. So the NASA has two of their biggest telescopes are located in our island. So we have a partnership with them on that. And they also have dome, so this capsule where they have scientists living on the dome. And they're doing a lot of research about how it's going to be life in Mars in 2035, that they're planning a trip. So all the data that the scientists are collecting, they send it to our energy lab, to our campus, where our students work with that data and then send it to mission control. So it's an amazing opportunity for you to be involved in this great program with the NASA. And then, we even have students that have graduated from HPA. They were on the NASA program. They went to college and are currently working in the NASA, which is pretty awesome. Burada yine böyle enteresan şeylerden bir tanesi var yaptıkları. NASA ile ortak bir proje içindeler. Hawai'de 2 tane en büyük teleskopları varmış NASA'nın ve aynı zamanda bu gördüğünüz dom Hawai'de yer alıyor. Burada bunun içinde işte bu bilim adamlarının, NASA için çalışan bilim adamlarının yaşadığını söyledi. Bunlar işte 2035'te Mars'ta hayat nasıl olacak falan gibi bu araştırmaları yaptıklarını söyledi ve burada topladıkları datayı, enteresan olan, bunların enerjiyle buna gönderiyorlar. Hawaii Preparatory'nin enerjiyle buna gönderiyorlar ve burada öğrenciler buradaki datayı toparlıyorlar ve bunun üzerine çalışıyorlar. Bu Hawai'i Preparatory'den mezun olan öğrencilerin bu NASA programına dahil olup işte daha sonrasında NASA için çalışmaya başladıklarını da söyledi. Right. And then we have more opportunities for you to shine. So being involved in art is one of the biggest parts as well of the school. So either you want to do painting, drawing, ceramics, or you want to be part of our music program. It's very big as well in the school. If you want to play an instrument or you want to sing,
And we also have an amazing theater program as well that you can be part of it. More of that, we also offer different courses like photography or video filming. So I really encourage the students to try something new while they're at HPA. Burada işte içinde hani böyle parlayabildiğiniz farklı fırsatlardan bahsetti. Bu sanat tarafında işte çizim yapmak istiyorsanız veya boyama yapmak istiyorsanız veya seramik veya işte müzikle ilgileniyorsunuz, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsunuz veya işte tiyatro içine dahil olmak istiyorsunuz. Bütün bu fırsatların yer aldığını söyledi. Ve böyle hani fotoğraf çekme, işte video ve film making, film yapmak, film çekimleri gibi konularda da böyle kurslar alabileceğiniz, dersler alabileceğinizi söyledi. Okay, and then here our sports that we offer. So we want you to stay active and have fun. So here are just some of them, but I wanted you to take a look. But we offer all kinds of sports. So from doing horseback riding to playing tennis to being part of our football team or soccer team or playing golf. We also have Hawaiian canoeing, as I showed you before earlier in the presentation. So we want you to come and try something new, stay active. And we offer a lot of sports that the majority of time you can do it all year long. For example, swimming is one of them. You can swim all year long, which is pretty cool. And it's also very big at the school. So this is one of the sports that we offer, but you can check more of them in our website. Burada işte web sitelerine girip hangi sporlar yapılıyor görebilirsiniz. Burada bazılarını gösteriyor. Birçok farklı hani sporun olduğunu söyledi. İşte ata binmekten tut işte futbol, tenis, golf, voleybol, işte canoeing, işte Canoeing, Hawaiian canoeing. Canoeing ekiplerinin olduğunu söyledi. Hani burada şeyi çok hani öğrencilere şey yaptıklarını, onların yeni bir şeyler deneyimlemesi için onları böyle encourage etmek, o fırsatı tanıdıklarını ve onu hani teşvik ettiklerini söyledi. Bu hani tüm sene boyunca da yapılan sporların olduğunu söyledi, aynı zamanda işte yüzme gibi, bu da çok popüler sporlardan birinin olduğunu söyledi. Okay. And then you live on campus. So here are our dorms. This is how they look like. So you share a room with another student. It's always room of 2. And then, so you have one roommate. And then there are a lot of common areas in each dorm. So we have 3 different dorms and each one has a lot of common areas. So either, you know, we have a computer lab, we have a lounge place, we have a barbecue place, we have a kitchen. So the idea is for you to be outside of your room, hanging out with your friends. So that's why we have a lot of common areas. Burada öğrencilerin kaldıkları yerleri görüyorsunuz. Her zaman 2 kişilik odalarda kalınıyor. Burada işte 3 tip farklı şey var, alan var öğrencilerin kalabildiği. Bunların içinde işte barbekü yapabileceğiniz yer, işte mutfak falan gibi hani birçok böyle farklı alana hani ortak takılma alanlarının olduğunu söyledi. Buradaki işte şey hani çık odandan, hani insanlarla takıl, diğerlerinden öğren, işte bir arada ol. Onu teşvik etmek için böyle alanlar tasarladıklarını söyledi. And then a little bit about the culture of the school. We are very special because we're in Hawaii. So we do celebrate the Hawaiian culture and have all these values, which they're so important for us. So all the students, when they come to our school, they're going to be part of our ohana. Ohana means family. So you're going to be part of that. And also you're going to learn a lot of important part, like having a good friendship, being part of a community, having a good balance in life. So this means, you know, going to school, studying hard, but also having time for yourself and enjoying and playing sports. So it's very important that you get that good balance in life. Bu birazcık okulun kültüründen bahsetti burada. Hawaii'nin işte çok özel bir yer olduğunu ve burada da aslında Hawaii kültürünün onların da içinde olduklarını söyledi. Ve işte bu okula dahil olduğunuz zaman Ohana'nın, yani aile anlamına geliyormuş Ohana Hawaii'ce'de. Ohana'nın bir parçası olduğunuzu söyledi. Burada hani öğrencilerin arasında böyle hani iyi arkadaşlıklar kurulması ve hani o bir ailenin, bir topluluğun parçası olmayı öğrencilere hani teşvik ettiklerini söyledi.
Okay, and then a little bit about the weekend activities. So we offer a lot of different things that you can do. Birçok farklı hafta sonu aktiviteleri sunduklarını söyledi. Yes, and then so we have a lot of HPA traditions. So, you know, this is, for example, Olympics, which is one of them. It's pretty cool. You get the opportunity, you know, to join this big event that lasts 3 days, and they're doing competition between classes. It's a lot of fun. Burada işte biraz Hawai'i Preparatory Akademi'nin kültüründen bahsediyor. Mesela işte bu şey varmış, olimpikler varmış her sene düzenlenen. Burada her sınıf birbiriyle yarışıyorlar. 3 günlük süren bir etkinlik olduğunu söyledi. And then we have a lot of activities over the weekend to explore the island. So we have an outdoor program that will take you around the island. And we also do trips to other islands over long weekends. So we go camping, we do kayaking, we go hiking, we go fishing. So we have many activities for you to do outdoors. So you just have to join the outdoor program. Bu outdoor, yani hani bu dışarıda böyle doğada takılma programları diye bir programları varmış. Hani ona katılabiliyorsunuz. Burada hem Hawaii'de farklı yerlere gitmek hem de farklı adalara gitmek gibi böyle farklı programları olduğunu söyledi. Aynı zamanda işte kayak olsun, işte balık tutmak olsun gibi farklı birçok aktivitenin yapıldığını söyledi. And then we offer a lot of activities over the weekend that are very typical for Hawaii. So even learning how to do the hula dancing or playing the ukulele. And then, of course, we go to the beach every weekend. So we have a trip that goes every Sunday to a beach nearby. And then we have like set activities like going to a farmer's market on Saturday and many other ones. Burada yine hafta sonları yaptıkları aktivitelerden bahsetti birazcık daha. İşte bu hula dansını yapmaya gittiklerini veya işte her pazar işte sahile gittiklerinden bahsetti ve köye, oradaki işte village, hani köye gittiklerinden bahsetti. Okay. And then I know a lot of people are wondering like what happened with COVID in Hawaii. So we actually been very lucky because from the beginning of the pandemic we didn't have really that many COVID cases in the school. In the school, not in the island. Actually, in the school, we haven't had any COVID cases last year, which was perfect. And we've been able to have a regular, normal school year. So we had face-to-face classes, we play sports and everything. So we've been really, really lucky about that. But we do have a lot of restrictions on the school. So you still are wearing a mask. You know, we have safety precautions. You know, smaller classes and everything, but still students are having a great time on the school. Bu Covid'le birlikte işte hani birçok okulun etkilendi ama işte burada daha farklı bir Hawai'i Preparatory'de daha farklı, yani burada hiçbir case olmamış, hiçbir Covid'li bir kişi olmamış burada. Hatta adada bile yani çok böyle nadir görülmüş şeyler ve böyle olduğu için hani normal akışlarına devam edebilmişler, işte yüz yüze dersler devam etmiş veya işte spor aktiviteleri devam etmiş. Ama hani bununla birlikte de bütün hani güvenlik önlemlerini de aldıklarını söyledi, işte maskelerinin giyildiği gibi, yani hani bütün o önlemlerin alındığını söyledi. Yeah, and then here's a virtual flower light for you. I hope you enjoy the presentation. I'm going to show you now a quick video. But well, in case you have any questions, you can contact your amazing consultant. But you can also contact me anytime and I'll be happy to help you, okay? I'll show you a quick video just to end.
So, so this is the end. What questions you guys have? Maria biraz önce teşekkür etti katılmanız için ama her zaman veya bize her zaman ulaşabileceğinizi okulla ilgili daha çok bilgi almak için bunu söyledi. Ve şimdi hani soru cevap vakti, merak ettiğiniz Hawai'i Preparatory ile ilgili sorularınız varsa şimdi sorabilirsiniz. We have one question. As regards admissions procedure, are interviews in person or online? Let me translate this first. Bu kabul süreçlerinde, başvuru süreçlerinde görüşmelerin yüz yüze mi yoksa online mı yapıldığını sordu bir katılımcımız. So the interview process, we'll do it through Zoom. If I can do it in person, and where I'm able to travel to where you are, I'll be happy to do it in person. But if not, we can do it through Zoom online. So that works as well. So, and then you ask about the admissions procedure as well. So for the admissions procedure, you will work with your consultant on that, but pretty much is filling out our online application. You have to turn in 2 letters of recommendations, which it has to be for math and English teacher. And then you have to write an essay, and we will look at your grades from the past 2 years or your transcripts, and then you will have the interview with me. Bu görüşmelerin eğer hani sizin olduğunuz yere gelebiliyorsa o zaman hani yüz yüze yapıldığını, yoksa hani Zoom üzerinden de yapılabildiğini söyledi. Bu kabul sürecinde de hani danışmanınızla çalışıyorsunuz, bizimle çalışıyorsanız biz danışmanınızsak hani bizimle çalışıyorsunuz burada. Burada ama süreçte şöyle oluyor. İşte online bir başvuru formu var. Bunun yanında 2 tane recommendation letter öğretmenlerinizden, matematik ve İngilizce öğretmenlerinizden tavsiye mektupları alıyorsunuz. Bunun dışında bir neden bu okulda okumak istediğinize dair bir yazı yazıyorsunuz ve son 2 senelik işte ders notlarınıza aynı zamanda bakıyorlar. We have one more question. Gerekli dil seviyesi nedir? What's the mandatory language level in order to apply? Okay, that's a good question. So, if you're coming from 9th grade, so it's the first year of high school, it can be like low intermediate, okay? Because we do offer ESL classes, so we have language classes. But if you're coming, for 11th grade, for example, you do have to have an advanced level of English. Şimdi eğer 9. sınıfta katılıyorsanız o zaman hani daha düşük bir İngilizce seviyeniz olabileceğini söyledi. İşte bu low, düşük ve orta seviye diye bahsetti bundan. Çünkü ESL dersleri var. İngilizce dersleri alabiliyorsunuz hani 2. dil olarak. Eğer ama 11. sınıfta geliyorsanız o zaman hani daha ders takipleri için daha hani iyi bir seviyede İngilizceniz olmanız gerektiğini söyledi. Any more question? Başka sorumuz var mı? Hold on. You have a question somewhere. Where can we apply? Nereden başvurabiliriz diye sormuş bir katılımcımız. Burada yani hani bizimle birlikte çalışabilirsiniz. Biz hani size danışmanlık sürecinizde yardımcı olabiliriz. Onun dışında they can apply online, right? Yes, you can apply online, no problem. Online başvuru yapabilirsiniz okula da aynı zamanda. Yes, and then I see a question about if we can waive the SSAT or other standardized exams due to pandemic. We do not require any of those exams for international students. So. Okay, wonderful. Bir katılımcımız bu hani SSAT veya işte dil sınavlarının hiçbirini yani şey yapabiliyor muyuz diye sormuş. Hiçbiri geçerli değil Hawai'i Preparatory'de. Bu dersleri, bu sınavları almanıza gerek yok. Is it possible to graduate in 1 year? Bir senede mezun olmak mümkün mü diye sormuş bir katılımcımız. Yeah, that's a hard question. So we'll have to check your credits that you're bringing, and you have to have a really high level of English. We had very few cases. So we really encourage the students to come at least for 2 years if they want to graduate,
because for 1 year it's very difficult. So you have to be very outstanding in order to be able to do it. Yani bunu hani bu zamana kadar yapabildiğiniz çok öğrenci olduğunu söyledi. Yani 2 sene genelde hani bu mezun olmak için geliyorsanız 2 senelik programlara gelmenizin sizin için daha sağlıklı olacağını söyledi. Çok hani hem İngilizce'de çok ciddi ileri seviye İngilizce konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Hem de yani kredilerinize çok şey olarak yani kredinize bakıldığını söyledi. We have another question. How accessible are teachers when a student needs extra help? Bir öğrencinin daha böyle fazla yardıma ihtiyacı olduğunda öğretmenler ne kadar öğrenciler için orada diye yani hani derslerinde zorlandığında falan. Yeah, so they are very accessible. So anytime that students need help or anything, the teachers are going to be there. More on that, the teachers always have office hours every day before classes start. So usually they're like 30 minutes before classes start. You can go to their classroom and meet with them if you need any help. And then 90% of our faculty members, they live on campus. So they actually, if you need any help, they're gonna be your dorm parents, so you can get help from them during study help during the night or anything. So. Öğretmenlerin her zaman orada olduklarını söyledi aslında. Yani hani yardımcı olmak için ofis saatleri olduğunu söyledi. Genelde işte bu derslerden yarım saat önce falan oluyormuş bunlar da. Yani onlara gidip sorularınızı sorabiliyormuşsunuz. Ve fakültede çalışan öğretim görevlisi öğretmenlerin diyeceğim %90'ı kampüste yaşıyor zaten. Hani zaten orada birebir böyle ortak bir yaşam alanının içinde oluyor herkes. We have another question. When is the application deadline? Başvuru deadline'ı sonu. Yeah, so for the application deadline, so we have an early decision, which the deadline it's right now in December 15. So if you apply early decision, we'll give you an answer by December 30 or around Christmas. So it might be a good Christmas gift. And for applying early decision, you'll be able to lock your place at HPA before everyone else. After that, we'll have rolling admissions, meaning you can apply anytime until the school is full. So you can apply in February, March, or anytime. So. Bu erken başvurular olduğunu söyledi. Erken kabullerin olduğunu söyledi. Bunlar işte Aralık 15'e kadar başvuru yapmanız gerekiyor. O zaman da işte Aralık 30 gibi belli oluyor dedi. Hani belki yeni yıl hediyeniz olabileceğini söyledi. Bunun dışında hani rolling admission yani okuldaki yerler doluncaya kadar, öğrenci doluncaya kadar başvurularınızı yapabileceğinizi söyledi. O da işte bütün sene boyunca devam ediyor ama işte ne zaman öğrenci kapasitesi dolarsa. Do you accept mid-year applications? Sene ortasında başvuruları kabul ediyor musunuz diye sormuş bir katılımcımız. That's a good question. So we do, very limited. So we have always a couple kids coming in January, but it's very limited. So you'll have to apply with time ahead and we can do it, but it's very limited. Bunun olduğunu söyledi Maria ama çok limitli bir sayıda olduğunu söyledi. Hani Ocak'ta gelmiş olan öğrenciler olduğunu söyledi ama çok az olduğunu söyledi. What is the most important part of an application? Başvuru sürecinin en önemli kısmının ne olduğunu sordu bir katılımcımız. So that's a great question, actually. In my opinion, we want to look into, who you are, but moreover, your interest. So how much you want to come to the school. We want to see that you can show your interest. So we're always looking about students that are going to be a good fit for HPA. So knowing and understanding who we are and what we offer is the best part. And the fact that you're here today, it's extra points for that because you're very interested in learning more about who we are and what we offer. So it's a holistic approach. Of course, we'll look into grades and letter of recommendations and your essay and the interview, but always showing your interest is the most important part. Hope that makes sense. Aslında yani hani
bu bütün her şeye bakıldığında işte notlarınız olsun, transkript, işte öğretmenlerinizden gelen mektuplar, işte sizin yazdığınız yazılar, her şeye bakıldığını söyledi ama en önemli kısmının aslında sizin kim olduğunuza ve sizin ne kadar okulla ilgilendiğinizle alakalı olduğunu söyledi. Yani hani onların mesela bugün burada olmanızın da çok büyük bir artı olduğunu söyledi. Çünkü hani onların kim olduğunu öğrenmek istediğinizi, gerçekten ilgili olduğunuzu gösterdiğini söyledi. Yes. Someone asked about the tuition. They're asking about the tuition. About what? Tuition. Yeah. Tuition fees. Tuition. Yes. So I'll write it down here on the panelist. So per year is $69,400 USD. That covers everything except, so it doesn't cover health insurance, horseback riding, and scuba diving. So those two activities, scuba diving, those two activities are not included on the tuition. And then if they do one semester, so one semester, it's about $3,500 $400 USD first semester, and then second semester it will be $3,500 USD. Bu okul ücretlerinin $69.400 olduğunu söyledi. Bunun içinde işte sağlık sigortası, at binmek, işte scuba diving yapmanın olmadığını söyledi. Bir sömestre katılım yapacaksanız bunda $35.400 olduğunu söyledi. Ve ikinci sömestre, bu ilk sömestre için ikinci sömestrinde $35.000 olduğunu söyledi. Başka sorumuz var mı? Do you have competitive sports? Are you attending national or international contest? Bu daha hani ligde oynanan sporlar diyeceğim competitive derken ama uluslararası seviyede veya yani Amerika içinde takımların olup olmadıklarını, yani katılan takımların olup olmadığını soruyordu katılımcımız. So we do have competitive sports. It's all national. So first you compete with other schools in the island and other islands. And then if you make it to championships, you go to mainland, you know, to compete in other states in the US. Olduğunu söyledi böyle takımların. Hani önce hani Hawai'de bir böyle süreçte olduklarını, hani oradan da şey yaparlarsa, başarılı olurlarsa farklı eyaletlerle maçlarını yapmaya başladıklarını söyledi. Bir sorumuz daha var. I'm 9th grade, so my teachers don't know me perfectly. If they can't write a letter about us, is it a big problem for me? diye soruyor. Let me translate this. 9. sınıf bir öğrenci olduğunu söylüyor ve hani öğretmenlerin onu çok iyi tanımadığını söylüyor. Eğer öğretmenim benim hakkımda çok iyi, yani bir mektup yazamazsa, tavsiye mektubu, bu büyük bir problem olur mu diye soruyor bir katılımcımız. So try looking maybe for another teacher that can make the recommendation, maybe from 8th grade, from a year before. That also works. But we have to make sure they have to be from math and English teacher. Şimdi böyle bir durumdaysanız eğer, hani 8. sınıftan bir öğretmeni, sizi iyi bilen öğretmenlerinizden isteyebileceğinizi söyledi. Ama özellikle matematik ve İngilizce öğretmenlerinizden bu tavsiye mektubu almanız gerektiğini söyledi. Eğer son bir sorumuz daha varsa alalım, çünkü webinar saatimizi doldurduk. I think this is about it. It's about it. Wow, a lot of questions. I love it. Thank you so much. Thank you very much, Maria. Yes, no, thank you for inviting me, and thanks you everyone for coming. I send you a warm aloha, and I hope to meet you in person at some point. So, well, I learned one Hawaiian word. I think it was ahuihu. Ahuihu. Ah, yes. Ahuihu. Mahalo nui. So thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Bir sonraki webinarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.